Alright, we're here to what I think will be the final on this game. Let's Caligula overdose this. So, I could show all the wire stuff, but that will take a long time. So, things like, you know, that'll take a while to show, and it's not as interesting to do. And I don't want to show absolutely everything in this game. People should probably try to experience it, some of it for themselves, so I skipped over other elements. But just to show the story at least, for those who wish to experience it without having to play it at least. So I won't do absolutely everything in this. Because it's a final dungeon. ここのオーナーが変わり者だったらしい。ホラーやスプラッターな芝居ばかりやっていた。パリの劇場をリスペクトしているそうだ。そんなこと言われたらもっと怖くなるじゃないですか。俺にキレられてもな。早乙女一花だっけ？その人はこういう場所が好きだったの？市川、よくここでライブしてた。インディーズバンドにハマってたんだ。当時はバーチャドールなんてなかった頃だな。今だったら間違いなくハマってるだろうが。このメロディー、ソーンの曲です。ランドマークで聴いた曲だ。ここにいるのは間違いないな。大丈夫ですか、翔吾先輩。ここで待っていても。いや、大丈夫だ。あいつが本当に一花の亡霊じゃないのか、ちゃんと確かめたい。よし、それじゃあ行こう。ミュウとソウを何としても止めないと。最悪の結末だけは避けなきゃ。そうだな。Welcome to the final dungeon of the game. It will mostly be a boss rush for me. Well, looks like we're gonna miss a wire message. So let's... Do we need a secret exit at the base? Let me see where we are. Yeah, do we need a secret exit at the base? If my power returns to me, it would be a piece of cake. But I think we wouldn't need it anymore by then. This is a pretty complicated lighthouse. It wasn't actually this structure before, but it's been recreated really well. Did you often come to Shogo Senpai? It was a long time ago. Hey, pay attention, let's go. You have to stop Thorn. Yeah, for her to destroy the real world, it's more than ridiculous. She said that she doesn't mind if Mobius gets destroyed too. What a foolish girl. Ichika, why? Mew. Ah, did the picture just move? What, you're kidding, right? I'm telling the truth, look right there. Let's keep going. Floral corridor, huh?
This was the song they used for the trailer when the game first was being announced. The trailers they made for this game and the new one are both really well done. I mean, except for the one that was they got scooped by Nintendo, like releasing like the trailer in a thing before like they got to do their own official announcement. So they're like, oh shit. So like that version of the trailer came out, which isn't as like well produced and like well cut together with the music stuff, because like they really timed the music for the trailer, so it got a little bit messed up that way. But I mean, you can see the full thing now, which is nice. But it was just a weird little PR thing, like, whoops, Nintendo, we weren't ready to. God damn it! Now we have to get the site ready. God damn it, Nintendo. Although I'll probably be getting the PS4 version. Although I'm gonna need the new soundtrack. So powerful aura. This is a boss room. Okay. Probably Sweet Pea. Are we gonna fight Sweet Pea first?みふえちゃん、誰かいる？誰？ふふふ、いらっしゃい。ここは流血の花園だよ。スイートピー？前に会った時と雰囲気が違いますね。再洗脳されているみたいです。この前はお茶会がめちゃくちゃになっちゃったでしょ。だから今日はその続き。あなたたちの血で入れたオレンジペコで優雅なひとときを満喫するの。ねえ、死んで死んで死んで死んだ方が可愛いよ、あなたたち。 It'd be cuter if you died. 来ますよ、みんな。死んだら私は血と復讐のために蘇った可憐な妖精。可憐な妖精。私を油ぎっしゅなデブ男なんていう人はこの世から消し去ってあげる。私は血と復讐のために蘇った可憐な妖精。私を油ぎっしゅなデブ男なんていう人はこの世から消し去ってあげる。もう一度ちゃんと話しましょう、スイートピーさん。Mifue saying, please, let's get a chance to properly talk again, Sweet Pea-san. So, fun fact about this version of the song. So, like, so far, all of the boss themes are remixed by the artists that made the tracks for each boss themselves. I think with the exception of Kuchinashi and Storks, which were remixed by other people. But this version is remixed by the artist that did Thorn's song. So because she's the one who scrambled their brains, she's the one who's doing the remix of their songs. What a cool connection of way of doing that. I love that. Really cute. Thank you. Thank you, Caligula, producer. Yamanaka.
外さない。加減はしない。行くぜ。Raise the risk. とっておきいくよ。やっぱり勝てない。やっぱり well, of course, I おい can't 皆 win. 様やりすぎちまったんじゃねそれはすまない。あれ、またあなたたちにやられちゃったの？ Was I done in by you な guys ん again? か急に雰囲気が変わってない？前に負けた時、ソーンに怒られてとってもムカついたところまでは覚えているんだけど。やっぱり再洗脳ですか。この前はひどいことを言っちゃってごめんなさい。私ずっと謝りたくて。いいわよ。そんなあっさり。だってメビウスでこんな格好してても本当の私がデブなのは変わりないもんね。ずっと醜い自分が可愛いものが好きなんて、女の子の服が好きなんて許されないことだって思ってた。世界中から笑われるようなすっごく恥ずかしいことだって。スイートピーさん。でも最終的に他人の目なんてどうでもいいのよね。ひまわりちゃん、私ひまわりちゃんを見習って現実に戻るわ。努力してダイエットしてちゃんと痩せることができたら可愛いお洋服をいっぱい着るの。ねえ、もしダイエットに成功したらまたお茶会しましょう。私とですか？だからちゃんと現実に戻れるようにあなたも最後まで頑張って。はい、頑張ります。そのためにはソーンを止めなきゃね。あの人のことは私も何も知らないからろくなアドバイスできないんだけど、なんとなく私と似た匂いを感じる。女の子の勘は鋭いんだよ。 Dropping a huge hint here. Sweet pea, you know quite a bit about Thorn if you're able to drop this much of a hint. So, I am not going to spoil that for people who want to put the puzzle together about who Thorn is. Thorn is, well, okay, I'll give you one big hint. Thorn is another example of Chekhov's character name. They have their real identity has been mentioned at some point in the story up until now. So, it's on. お前は女の子じゃねえだろっての。 Kotaro, you I like you now, but you're still dumb. 小太郎先輩、
純粋な気持ちを踏みにじるようなことを言っちゃダメですよ。Mifue has turned an entirely new leaf on this. I love it. 難しい問題ですね。さあ、先に進みましょう。必ず現実でもスイートピーさんと会うんだから。Yeah. Hey, was there a sealed door on your way here? Yeah, actually, what about it? I think they were using my power to keep it shut while I was brainwashed. Which means it's open now, right? I think so, but I doubt I'm the only musician who ended up here. To make it all the way to Thorin, you'll probably have to undo the brainwashing on the others too. Yeah, Sweet Pea putting it all together pretty quickly. I see. Alright then, let's find the other musicians. Yay, all our progress with the character has come back. And with that, we can leave. We have freed her. It would be kind of cool if they could join, you know, as like, you know, temporary members again. That would have been really neat. You know, if you did it on this route, you get to recruit them into the party, so you can actually have them in the final battle. That would be kind of fun. But oh well. What we're gonna do is just zoom back. Oops, I was not thinking. We're gonna just zoom back. You know what? I should have just used the save point thing to jump to the beginning again, but oh well.
Alright. Another one. Who's next? Stork? I don't know. Wise Man Room?ここって本当に不気味な場所ですね。これじゃライブハウスってよりお化け屋敷ですよ。I think it's shown in Dullman. 作った時からこんな風になってるわけないから、ゾーンがハマってたっていうゴシックロックとライブハウスのコンセプトが誇張されて具現化してるんだよ。ゾーンの願いが反映されてるってわけ。And that's where you get all those creepy curtains. 幽霊だろうが妖怪だろうが出てきたら俺がぶん殴ってやんよ。頼もしいのはいいですけど、幽霊にカタルシスエフェクトは効くんですかね。幽霊の話はやめましょうよ。本当に出てきたらどうするんですか。ただでさえ何か出てきそうな雰囲気なのに。Oh god, right behind her. すずらちゃん、後ろ後ろ。痛い痛いばー。耳が少年ドールさん、なんでここに。やっぱりお前たちは僕を脅かす敵なんだな。そんな分かり合えたと思ったのに。大丈夫。きっとスイートピーと同じく再洗脳です。さっさと正気に戻してやりましょお前たち全員ここで死ぬんだ。もう二度と動くことのない傀儡になるのさ。そんな分かり合えたと思ったのに。外さない。う。加減はしない。やるか。これならどうだ。これで決める。なんで勝てないんだ。沈め。次もこう行きたいもんだ。I want the next time to go like this. あれ、なんで僕はこんな場所に。う。洗脳が解けたみたいですね。私すごくびっくりしたんですよ。脅かさないでください。耳が。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。もう大声出さないで。現実で一緒にお弁当を食べようって言ったじゃないですか。それなのに。 God damn it, Susanna, and you're spiraling. 分かってるってば。僕だって今は現実に帰りたいんだか
どうもいつの間にかソンに捕まって洗脳されちゃったみたいだね。ちゃんと気をつけるよ。約束ですよ。難聴になりたくないし。けど約束を果たすためにまずはソンをなんとかしないと。あいつはメビウスを守るためならどんなことでもするつもりみたいだから。実際再洗脳までされているわけだしな。オスティナートの学士なんて言っても結局はソンが全てを仕切ってたんだ。多分だけどソンは見た目とは違って現実ではもっと大人なんだと思うよ。何か達観したような雰囲気で、決してただの高校生なんかじゃない。高校生じゃないか。ここでは見た目が変わるなんて普通だものね。大した収穫はなし。先を急ごう。I think he's putting it together. Shogo may be sometimes wishy-washy, but he's not dumb. Oh yeah, since I'm back to my old self, I'll bet there are places you couldn't go before that are unsealed now. Really? Yeah, just, man, can't believe they'd use us like this, even if it's to protect Mobius. Be careful out there, there are bound to be other brainwashed musicians. Alright, I'm looking forward to getting lunch with you in the real world, okay? So there we go. Our character progress that we had with him. Restored. So, let's see if using this will save us any time. And I'm guessing, I hope I didn't actually do the opposite of what I was hoping. But we'll see. Nope, I ended up, I think, saving myself a little bit of time. Maybe. No, I think I did actually end up saving myself time. Hurrah. Boom. Now we go to Corridor of Lament North. Yay! Looks like we got our next two battles. It's still going on? I'm tired. I'm at my limit. It is pretty big. Yeah, it's like the longest dungeon in the game. Wish I brought a pedometer. Papika might be a little bit longer, maybe, I think. I don't know. It is basically just a maze game right now for me. I mean, can you imagine having to fight everything for this maze? Oh man, that would just be a nightmare. And usually by the time I get to this game though, like, I was leveled enough anyway, thank crap, that because then that made this part much easier. So you just because it's a long maze. This is like Shin Megami Tensei, like, level annoyance a little bit. I'm instead gonna go for the other one. I just get the feeling that it'll be less annoying to hit this one first.
ライブ大成功。あ、見ててくれたの？どうだった？よかったでしょ？うん、すごかったよ。ライブしてるとね、みんなの思いが伝わってくるの。私の歌でみんなが辛い現実を忘れていってるのがわかるんだ。ミュウ、どうしたの？苦しいの。いろんな悲しい気持ちが私の中で溢れて、私の心がみんなの悲しい気持ちに塗りつぶされておかしくなりそう。 I mean, she's an AI having to literally relive all of people's sad experiences. Like, that's gotta be hard, let alone to like a human psyche too. みんなをこんな気持ちにさせる現実なんていらない、いらないよ。ずっとみんなメビウスにいればいいんだ。 I could see seeing someone leading an AI to get to think like 間違 this. ってない、間違ってない、間違ってない、間違ってないよ。心配してくれるのありがとう。でも大丈夫だよ。私に助けを求めてきた人たちのためならこれぐらいだから。ごめんね、他の人には内緒にしてて、みんなの前では笑顔でいたいから。落ち着いた？もう平気？ありがとう。もう大丈夫だよ。みんなの辛くて悲しい気持ちに支配されてて、心がその辛さを処理しきれずに胸の痛みとして感じてるんだよ。負の感情がミュウの中で溢れちゃってるんだ。もし本当のミュウがあの状態からずっと溜め込み続けてるとしたら、いつ心が負の感情に支配されてもおかしくないよ。お願い、早くミュウのこと見つけてあげて。Ah, okay. So that is closer to our final. Of divine beings. Hallucination, okay.
This is a VHS cassette. Do cassette players still exist? It's labeled growth record. What's on the cassette and who filmed it? If I was being more meticulous, I'd probably be finding all of those mysteries, as well as doing a little optional thing where you get like a... Essentially, it's about what would happen if someone who was pregnant fell under astral syndrome, and the thing is everybody who has a consciousness gets like a body, you know, in this thing. So this basically this developing infant is temporarily given like this teenager, you know, memories and body, and is kind of like going like, what the fuck am I? And just kind of wandering around the world, and there's like random spots where you'll be able to converse with her as she tries to kind of like piece together like what the fuck she is. But eventually when you get to the end of it, she, you know, we all figure it out eventually, and you know, she goes back to being the consciousness inside the baby. So that was just like a random little side thing that was kind of interesting as a thought. And it's a neat little thing. It's a cute little story within the game, and there's lots of little sub stories that if you really want to dig into it, they did. There's like a whole bunch of optional fights and everything you can do that kind of like have stories of a different nature. People who have very specific like phobias will have like a mini stories in this that you can kind of explore if you want to, but I'm mostly just covering the main plot here. Mostly because I want to move on to some other games. 誰かいますよ。俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のデスティニー。 Changing posture. Ah, my leg was falling asleep. Here we go. 小池。小池？俺はそんな小さい存在じゃねえ。俺は何から何までビッグなイケピー。誰も俺の運命を変えられやしない。顔もビッグだったね。ああ、それを言うんじゃねえ。 God damn it, Naruto. To the very end, you are a troll. 正気に戻れ。お前はソーンに操られてるだけだ。この人の場合は操られてるのか正気なのか分かりづらいですね。 Oh, well, to be fair, he hasn't actually seen the background progress that he made with us, so yeah, you know. 俺は何から何まで小さいイケピー。誰も俺の運命を変えられやしねえ。顔は大きかったけどね。チャチャを入れるな森田。エヘペロ。Ehepero. Oh man. Basically, like, laughing, kind of doing a fake punch on your own head and spitting out your tongue. Like, look at me being dumb. 俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のデストピア。もうぶん殴った方が早いだろ。ああ、目を覚ましてもらおう。Ah, 千住の神より無慈悲な俺という超着力。 oh, Hectories? 千住の神より無慈悲な俺という超着力。語彙が豊富で羨ましいことだ。
私だってやるときはやるんです。 Let's see, variant stinger. God, this game's soundtrack is so cool. やるか。 Okay, let's up his risk. Yes. Okay. That'll make a bunch of stuff trigger for a couple characters. So who did the final blow? 最後だ。 Oh, he いず did る it. 助かったよ。そうか。何か変なところはなかっただろうか。 Wow, so I got Izuru to do the final strike on this one. Nice! I love it when you can do plot assonance, like get like the person who does the final hit in a boss fight is like the right one for like 大丈夫か。峰沢？何してんだこんなとこでよ。正気に戻ったみたいだな。なんだ、ソーンに洗脳されてたんだ。ソンに。ああ、思い出した。お前らに負けた後いろいろあって、いいように利用されたってことか。バカにしやがって。僕たちは現実に戻るためにこれからソーンのところに行く。小池、奴の正体について何か知らないか。何でもいい。奴の正体？そんなもん。あ、何かあるのか。いや、まあこれは勘違いなのかもしれねえんだけどさ。 Oh, okay. あいつ男なんじゃないのかなって。 Alright, for those of you in the back, Sweet Pea's hint is now being spelled out to you by Ikepi. Thorin's real identity is male. なんだと。いつも女言葉なんだけどよ。前にミュウと二人で話しているとき、男みたいな喋り方してるのを聞いたことがあんだよ。 So, in Japanese, it's a lot easier to figure out because linguistically, lots of pronouns change when you do gender over there. For gendered languages, you know, that's about it. Like, luckily, Japanese has no conjugation for genders, so that makes it really simple. So, genders really only exist when you use things like to refer to self. And even then, those have really gotten a lot more loose. So you'll have like a lot more women saying boku now, when that was much more of like that's like a guy thing to say. Ore is like example of saying I. That's considered a very masculine way. Watashi is like the standard, very formal. Atashi is a female way of saying self, etc. So like, in this case, one could, you know, infer from language use and changes of coding like that, beyond just like tone. So, just for people who want to understand how that might work with Japanese as a language. 男だと。
峠 So, そうかそうだったか okay. That name he had mentioned once before. Me, Ichika, and a friend that we would hang out with. Natsume. And in Natsume's name is, I think, the kanji for hawthorn, if I recall correctly. I don't have the kanji in front of me right now. And thus, the name Thorn, related to 正吾 the name. 何か分かったの？あああとは会って確かめるだけだなあ皆さん、現実に帰ったらなんだいやなんでもね、せいぜい現実に帰れるようもがき続けるんだな。ああお前もな Yay! For what it's worth, they told us all to protect something, but I can't remember what. Sweet Pea and Shonen Doll's powers were being used to place seals in certain doors. I bet that's the case for you too. Sweet Pea and Shonen Doll, huh? Yeah, now that you mention it, the three of us were told to guard a door somewhere. If that's true, then returning everyone to sanity should have opened the way to Thorn. I think so. And I know you know this already, but dealing with Thorn is the only way you're ever getting back to real life. Don't let her defeat you. Yeah, I know. Alright everyone, let's hurry to Thorn. Yay! Say the relationships with our villains. Well, not for all of them have changed. As we will see. Some people, no matter how good or bad they are, cannot be reached. Unfortunately, with Kuchinashi, aka Gardenia, she, even though we have kind of got a little bit of justice coming her way, she has not been able to piece that together yet. Oh, what's this thing? It's a sky blue prosthetic eye. It seems like it's staring at me. It's dirty. I wonder if someone used this. Yay! We touched upon a world mystery. I lost my train of thought. Oh well. Oh, okay, Kat, you're gonna choose this opportunity to noisily try to lick yourself there. Okay. Nope. Okay, I guess I successfully shamed you into stopping. Good cat. Yay! More boss fights! We go.
Ayana is not necessarily a great tactician. Oh! I mean, you can try brute forcing it, but I think he's lying. Oh wait, never mind. よく見つけたね。いい加減に黙ってもらうわよ。僕の覗き道は誰にも止められないよ。 See, since we completed Stork's run, he will, once we regain his sanity, he will do the right thing, and it will at least give justice to 僕の覗 Kuchinashi. き道は誰にも止められないよ。 Although Eiji Bibasaka is already dead, at least ま he ずはおと will. なしくさせましょう。外さない。加減はしない。行くぜ。それ。お目目ぐるぐる。My eyes こ are こで立ち止 spinning. まるわけにはいかないんだ。やられた。いててて。あれ？ここは？いやー、皆さんお揃いで。僕またなんかしました？どうやらスイートピーと同じみたいですね。そんなんじゃどうせ何を聞いても覚えてないよ。行こ Oh, she's kind of learned that. う。もう覗きなんかしちゃダメだからね。面目ない。Don't worry, once he gets into the real world, he'll make good. Oh. Let's see, let's go right into another boss fight. Just right in there, just fuck it. Hey. ちゃんとここまで来られたんだ。途中でのたれ死ぬと思ったのに。目立ちたがり屋にしては登場が遅かったわね。パーティーの主役は雑魚よりも後に登場するもの。土底辺の女はそんなこともわからないの？フルコースなんて食べたこともないんでしょうね。そこどいてくれる？刺身の妻は食べない主義なの。相変わらず怖え。こいつは別に洗脳されてるとかじゃないようだな。もともとあれなのか。刺身の妻みたいになるのはどっちかしらね。
琴乃先輩、危ない。死ねー。邪魔しやがってお子様めがね。ありがとうナルコちゃん。ちょっとせっかく注意を引きつけてやってたのに何外してんのよ。付け合わせのパセリは黙ってな。パセリですって。お前らのことを殺し損ねたままじゃ終われないんでな。私に歯向かったことを一生後悔するくらいにバラッバラにしてやるよ。一番めんどくさい二人を相手にしなきゃいけないみたいね。Yeah, pretty much. What's also going to be neat is that the upcoming song is a remix of their two songs together. だけど現実に帰るためですもん。引くわけにはいかないよね。身分の違いを教えてあげるわ。お前らみたいな小動物を潰す時だけ生きてるって感じがするんだよ。小動物なめないでよね。もうあんたなんかに負けないんだから。私は誰よりも上に立つ女。それがわからないやつに用はないわ。あんたは現実に帰ればただの痛い女。いい加減自覚しなさい。そんなにこの世界が嫌なら今ここで消えろ。ペキット、マリエちゃん、私もう逃げないから。If I knew it was gonna be these two's fight, I would have put them in the foot of Naruto and Kotono in our party. But okay, looks like they won't target me. So nope, too late. Okay. Yaruka! 耐えられる。これはどう？これで黙らせてあげるわ。もうおやすみ。 Time to say goodnight. 崩せるかしら。どけ。
崩せるか。これで決める。こいつはどうだ。手加減はなしだ。There's no holding back. Boom, she'll die. Let's... I won't accept this! ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。戻らないわよ。絶対。あんな現実認めない。メビウスの輪が解けたらおしまいなんだよ。Yeah, for her, she's returning to a coma that she got into when one of her plots backfired on her. この執念、洗脳ってわけじゃないよね。よっぽどの理由があるのね。それを踏みにじってでも僕たちは帰ろうとしているんだ。ひどい人間なのはこっちかもしれないな。On some level, but that is overwritten by the nihilism that they have. 何にしてもしばらく起き上がってこねえだろう。マリエちゃん。ありがとう。大丈夫。よし、行こう。Even though it turned out to be fake, she at one point was a friend. Or basically, probably her only friend at the school. Until she met us. まったく、いつになったらたどり着くのよ。戦い続きでさすがに体力が。 Yeah, I know the feeling. 建物の規模から言ってもそろそろのはずだが。Uh-oh. This music indicates something's about to happen. そうか。あなたがいましたね。ここから先は行かせない。あなた、美和坂先輩に恨みがあったんでしょ。あいつはもう死んだ。そこ、どいてくれない？私の大切なものはもう向こうに何もない。お前たちが出ていくことでメビウスの存在が揺らぐなら行かせるわけにはいかない。やめてよ。友達になれるかなって気がしてたのに。She has given up all hope on reality. あの時のことは礼を言う。だがここは通せない。行くぞ。私にはメビウスしかないんだ。手加減はなしだ。外さない。
行くぞ。やるか。Fine with that. 行きなさい。手加減はなしだ。Do that. やるか。 Do it again. Kick it. There we go. 嫌だ。諦めたくないよ。父さん。よし、先に進もう。 See, she still wants to hold on to the digital versions of her family, which unfortunately, even to her, look like, you know, digital AI. They're still soulless though. They're just AIs. They can't recreate souls. 何があってもメビウスは守る。メビウスは私の。なんでそんなボロボロになってまで。わかんないですよ。でももう僕たちは止まるわけにはいかない。そうでしょ。ああ。周辺にどんどん負の感情が満ちていってる。それってひょっとしてソーンとミュウが近くにいるってこと？今この瞬間もソーンはミュウに負の感情を集めさせているんだ。ミュウの歌声がとても辛そうだよ。本当はミュウも現実を破壊したくなんかないってことか。だったら早く助けてやろうぜ。道のりは長かったけど、みんなの現実への執念でここまでたどり着くことができた。どんな結末でも私はみんなの決断を信じるよ。さあ、ミュウとソーンのところに行こう。 Well, yes. But there is something I do need to do before we actually finish this off. So I'm going to I will save, check my wire. Check my wire real quick. Boom. Okay, let's check. Oopsies. So if we keep going here, you and Thorn will be there, right? We'll put an end to it. Oh, well, I know you guys aren't doing all this for me, but thanks. Wait, what did you just say? Just don't worry about it, Shogo. Aw, don't throw in the towel already. That's right, Shogo-senpai. Let's end all of this first. We can talk as much as we want afterwards. You're right. And then... I think, was that another wire that happened? Nope. Okay. Alright, I do have to do one annoying thing. I think it means I'm gonna have to go all the way back. Let's see. How annoying is the trek here? Okay, I'll have to try to remember the path, because I have to return to the entrance. For what terrible reason? Well... this. Okay. Our final... 時が経てば経つほどどんどん君の気持ちがわからなくなる。
君の存在が薄れていく。Let's get it together, get your sanity back. 私は正気よ、ルシード。帰宅部を殺さなければメビウスが危ない。私の存在が消えてしまう。Yeah, but オスティナートの学士たちと帰宅部、両方の心を知り、あなたは今何を思っているの？どちらの言い分が正しいと感じているの？待って、今はまだ聞かないでおく。もし最後まで私とミュウに寄り添う覚悟があるのなら、一緒に世界を滅ぼす権利あなたにあげる。逆に私とミュウの邪魔をするつもりならば、バラバラにしてやるから覚悟をしておけ。世界を滅ぼす。boom. We have finally 30-year-old. The hatred she fosters in her heart drives her to discover the truth of the suicide. Preserves the spirit of her by keeping the thought of her in her heart. So we have completed every single character, including the villains. Ta-da! That means back to Grand Guignol. I wish it would let me warp to the spot. Oh right, I need to... Let's put Susanna back. Shogo, and then I'm actually gonna do Izuru at the end. And actually, no, I'm gonna do this way. Yeah, there we go. Boom. You know, actually, maybe instead of Izuru, let's... Let's put our other badass in here. The one who is able to summon the catharsis effect just by thinking about it. Badass single mom. Put down queen. One of those people with whom you simply do not fuck. Okay. Luckily, I think the pathway back is pretty easy. Hooray, I didn't get lost. I remembered enough. Okay, we are getting near the end. Madman's room, very fitting. Fitting place for all of those battles and what was going to happen next. Boom. The Sorrow Gate.
Okay. Yay, weird moray effect. Okay. Mew and Thorn are beyond this point. There's no turning back from here. So everyone, are you ready to go back to the real world? Stay in Mobius, let's finish this. We'll save Mew and keep our promise. Time to go back to the real world. This is the Go Home Club's last hurrah. So the game is going to give me a choice here, and I'm never going to pick it because I can never bring myself to do so, even in a completionist sense. It's like why I'll never do the genocide run in Undertale either. さあ、もっとあなたの歌を人々に聞かせなさい。みんなの痛みがわかるよ。私がすべて受け止めてあげる。そうだ、いいぞミュウ。現実など消えてしまえばいい。やめろ、夏目。 Like cat, you chose now to purr, huh? Yep. 夏目？夏目アスカ。俺やイチカの友人だった男だ。男の人なんですか？ You should stop being surprised by that now. 学士の奴らが言っていた話で、ようやく正体が分かった。夏目、お前なんだろう。その名前で呼ばれるのは何年ぶりか。何があったんだ。どうしてお前はこんなことを。どうして？苦悶だ。お前は耐えられるのか？イチカのいない世界を。ミュウの力をもってしても死人は蘇らせることはできない。再びイチカと会うことは叶わなかった。だから僕は自分を捨てた。イチカとしてメビウスにとどまり、ミュウと共に人々の心を救い続けてきた。そうすればこの世界で彼女は生き続ける。僕の目にもイチカと見える救いの女神として。そうか、お前ほころびが見えるから自分で。見た目だけではダメだ。仕草、言葉遣い、何を考え何を喋るか。イチカをよく知る人間でなければイチカのようには振る舞えない。そんな人間は2人しかいない。僕かお前だ。なんて歪んだ考え。気持ち悪い。ただそれも終わりが来る。ミュウがどれだけ必死に歌おうともメビウスは永遠には続かない。お前らも見てきただろう。この世界はいびつだ。ほころびだらけだ。成立してるのが不思議なほどに。Kind of a little bit of a commentary on the lack of polish in the game to some degree, but I mean, also the fact that, like, Mew is a dumb AI that tried to grant people's wishes by giving them what she thought they wanted probably didn't result in a bunch of contradictions, you know, that would... weird logical shit that would not make sense to me. People go like, wait, this isn't real. だからだよ。イチカの生きるこの世界があるうちにイチカを殺した現実が滅ぶべきなんだ。なんて身勝手な。どうかしてるぞお前。狂ってるよ。わかるまい。イチカから逃げ出したお前にはわかるはずもない。もっと早くこうするべきだった。ミュウよ、
絶望に満ちた現実を投げ払え。何もかも消してしまえ。現実を崩壊。Oh no, it's gone Metropolis. 何が起きたの？ミュウはどこへ向かったんだ？あれはメタバーセス。人間の集合無意識と化したネットの中性でしたか？ That's a... damn. Okay, well, he just did the best summation of what that is. Damn. Yeah. It's like that second consciousness you have when you're browsing the internet, that kind of dreamlike state you feel. It's like that. 間もなく崩壊が始まる。これでようやく絶望を消し去ることができる。まだ追いかければ止められる。God damn it, we're gonna die from doom scrolling and fake news. This sucks. 私たちも行きましょう。メタバーセスに。Here's the big moment where you can choose to be a huge piece of shit. No, I won't go home to the real world, which basically means I'm going to destroy the world and eventually die. Alright, let's return to reality with the Go Home Club. The other choice I will never pick. That's just can't. I have no interest in ever pursuing it. You have to fight absolutely everybody as they have it out with you emotionally over, like, especially if you maxed out their shit. It's just a slog and I don't want to do it, and it's not. Ugh. And the ending itself is absolutely heart-wrenchingly depressing, so yeah. くだらない現実とともに消してやる。ミュウの邪魔はさせない。お前たちはここで現実が滅んでいく様をおとなしく見ていろ。光栄だろ？彼女と共に死ねるんだから。To do this over one person. ショーゴ、やるぞ。部長。苦しみと悲しみしかない世界と喜びと幸福しかない世界か。夏目、お前のおかげでここがいびつなわけが分かったわ。Uh-oh, we're about to get one of the biggest themes. 喜びと悲しみも苦しみと幸せもコインの裏表両方あっての世界なんだ。俺もお前も逃げ回ってばかりじゃなくてちゃんと死んだあいつと向き合わなきゃいけなかったんだ。帰るぞ夏目、あいつがいた世界へ。もう誰にも僕の願いを、僕の幸せを、一花を奪わせはしない。消えろショーゴ、消えろ。みんなの幸せを奪うラングドボ。ショーゴ、準備はいいか？お前と一緒なら負ける気がしねえよ。 Nice. Shogo, are you prepared? I'm fine with you. There's nothing I can be prepared for anything.
Ooh, wow, she's able to do. I forgot how powerful she gets. Yaruka. Then, okay. Oh, okay. Wow. Bam, bam. So we go there. Okay, so. Alright, that will cancel her attack. That will try to throw all my characters in the air. And let's fuck with her defense. Where are you? There we go. Okay, and then let's see. 苦しまずにいけると思わないでよね。Yes. 大したものね。 Yes. Okay. Both of her status effects hit. 私が Oh, and Shogo's the one who nailed her. Yes. ショゴ、無事か？ああ、お前のおかげだよ。ありがとな。Shogo, any injuries? No, none at all, thanks to you. What a perfect way to end it. I mean, here's the thing. A lot of people have actually died in this place. Like, all the fragments are people who went nuts because they were not allowed to leave. So... 夏目。それがカタルシスエフェクトか。すごいな。頭の中が晴れたようだ。何をしてたんだろうな。ミュウを止めてくれ、ショゴ。僕はお前を憎むあまりミュウを変えてしまった。悪いことをした。まだ間に合うよ。ミュウはみんなが何とかしてくれる。そう願いたいものだな。何をするつもりだ。ミュウがメビウスにいない今、この体は普通の人のそれと同じ。ここから飛び降りて助かることはない。お前ができなかったことは僕がやる。彼女と行くよ。夏目、やめろ。夏目、いつか。落ち着いてください、ショウゴ先輩。ショウゴ、しっかりしてよ。ミュウを追わないと現実が危ないんだってば。
Remember when we were freaking out at the beginning of the game? そうなっちまうんだよ。なんでだ。どうしよう。部長？うわ、二人とも痛そう。でも効果は抜群だったみたい。翔吾先輩。Looks like it was super effective. 大丈夫かよ、翔吾。大丈夫なの？大丈夫じゃねえよ。加減も知らねえで思いっきり頭突きしやがって。お前ほんと頭かってえな。あの時ってお前と出会った時のか。よく覚えてんな、そんなこと。でも目覚めたわ。ありがとうよ。よし、ミュウを追ってメタバースに行こう。現実に帰って生きていくためにもね。ああ、蹴りをつけるぞ。All right. .お前だって本当はそんなことしたくねえはずだろ。目を覚まして、ミュウ。現実の崩壊、みんなの願い。違う、現実が崩壊しても誰も幸せにならないよ。私には聞こえる、みんなの辛そうな声、生きることに苦しむ声が。それが生きてる証なんだよ。辛いこと、苦しいことを知ってるから何が幸せかもわかるんでしょ。 Joy is but the shadow pain casts. 絶望に満ちた世界からみんなを解放したい。現実が辛いだけなんて僕たちの勝手な思い込みだったんだ。みんないいことだってあったはずなんだよ。そうです。友達と泣いて笑っていいことだってありました。私たち弱いから逃げ出したくなることもあるけど。ずっと逃げ続けてたらしまいには逃げ隠れする場所がなくなっちまうだけだ。なぜみんなの幸せを邪魔するの。おかしいよ。 Well, you're an AI. You were not designed or not able to make us happy, despite that being your program demo. あなたたちも助けてほしい You're って。 broken just like we are. 逃げ出したいって叫んでたじゃない。なのになんで。ああ、そうだな。僕たちは勝手だな。だけどごめんなさい。あなたに助けてもらってばかりじゃ何も解決しないって気づいたのよ。だからもう休め、ミュウ。俺たちは地獄で生きていくんだよ。これ以上邪魔はさせない。みんなの願いを拒絶するなら消えて。来るよみんな。お願いだからミュウを止めて。 Let's go, guys. ああ、任せとけ。了解です。
終わらせましょう。ごめんミュウ。頑張ります。大丈夫大丈夫だよ。怖がらないで。 I'm gonna turn the music up. This is. Axel! 私だってやるときはやるんです。悲しみのレクレーション、どんなに怖くても君のこと抱きしめてあげる。コスモの隙間から優しい風が吹くから Alright, it's not gonna go this 行くわよ。 way. 全てを壊す。やるか。外さない。待っててね。みんなを助けてあげるから。次もこう行きたいもんだ。大丈夫大丈夫だよ。怖がらないで。苦しみからも悲しみからも絶望からも私が解放してあげる。だってみんなが望んだんだよ。私はその通りにみんなのために頑張ってるんだよ。 I know, you're trying. But see, now that's her emotions there. 琴乃さん、気をつけて。もちろん。部長も怪我しちゃ嫌だからね。I think her core issue is the contradictions of humanity are just piling up, and she realizes she can't do it, and she can't also, be there forever as well. And that's causing some huge existential problems that she cannot reconcile because she is not developed enough to figure them out, sadly. And she's also just been so messed up by everybody around her. She is that AI that got released into the internet and became super racist. Never should have let it near 4chan. Yaruka! Oh. Oh god, I don't know what she's gonna do. You're gonna take. There we go. And then after that, I guess I'll emergency barrier him. 私だってやるときはやるんです。 Oh, nice. Perfect. That canceled her action there.
Oh, okay, but I'll take that over what she was probably going to do otherwise. Well, I had Shoga do some movements that don't make sense now, but oh well, I'll take it. Yes, I'll do that. 4. Lower accuracy. Let's see, can I... What risk is she at? She's at 1. Okay. Let's see if I can beat that too much. Shogo! Oh, I think I might be able to do it before. Okay. Come on. Oh, Shogo. Right at the end gets hit. アリアどうだった？いい感じだったよみんな。現実の崩壊はみんなの願いじゃなかったの？怖くないよ。大丈夫だよ。アリア。やっと捕まえた。私とんでもないことをしようとしてたんだね。もう大丈夫だよ。それもこれもここにいるみんなのおかげ。この人たちの負の感情の影響から解放されたみたいね。Oh, yeah. ミュウや現実がどうなっちゃうかドキドキだったよ。でもよかった。どっちも無事で。俺たち帰宅部にかかればこんなもんだぜ。でもみんな本当にいいの？現実って辛くて傷つくことばかりなんでしょ？ I mean, yes, but... ああ、まあな。家に帰ったって俺たち個人の問題は何も解決してねえしな。Yeah, that's true. Returning home does not instantly return all those, fix all their problems, but nothing is solved until they do. 現実でうまくいくとは限らねえし、これからも辛くて逃げ出したいことばかりだと思うぜ。And he also mentions in that, the feeling of wanting to run away will probably come back again, but... でもいいんだよ。私たちは苦しむことに決めたんだ。その苦しみの中で君の歌が支えになることもあるだろう。Mm-hmm. ミュウ。そっか。アリアの言う通りだね。私もアリアの言葉をちゃんと聞けばよかったのにね。
Yeah, but then Thorn really just scrambled your brain. That kid was nuts. もう大丈夫ですよ。アリアちゃんとこうしてまた一緒になれたんですから。これから二人で仲良くやってきゃいいんだ。僕たちみたいなダメ人間の寄せ集めがここまでやれたんですからねえ。That is one way to put it. そうだね。So, the ending we're probably going to be seeing, I think because I did everything right, we'll have some of the real world stuff that you'll have to kind of piece together with your brain. I wish they had more budget for it. よーし、それじゃあ早速二人で協力するよミュウ。メビウスにいる人たちもみんな現実に返さなくちゃ。 The one's still alive. みんなを現実に返したらメビウスはどうなっちゃうの？ Well, it is made up of everybody collectively in it, so that's it. もちろん消えちゃうよ。そうしたらアリアやミュウはどうなるんだ？もう会うことはできねえのか？小太郎、大丈夫。元に戻るだけだよ。私たちはこのメタバーセスでこれからもみんなを元気づける。アリアも私もいつもみんなのそばにいるよ。そうそう、私もナイスバディに戻ってみんなに歌を聴かせてあげちゃうんだから。現実に戻っても二人の歌を聴き続けるわ。それじゃあアリア、みんなを現実に返そう。おっと、その前に大事なこと。ユウがメビウスに来てくれて本当によかった。ポケットの居心地も悪くなかったしさ。帰宅部のみんなを引っ張ってくれたおかげでこうしてミュウに会えたんだ。 Thanks to acting as だから therapist. ありがとう。じゃあね、みんな。困ったことがあったらいつでも俺に声かけろよな。お前らのおかげでやり直すきっかけがもらえたよ。助かった。Dun dun 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 dun. I'm just waiting for the clap and applause. Congratulations. メビウスで過ごしたあなたとのこと忘れないわ。私も絶対忘れません。帰ってからも曲作ってみますんで、いい感じに歌ってくださいねじゃあ私は二人の曲を拡散しまくってあげる。アリア、ミュウ、また会おうね。なんだかんだ楽しかった。元気でね。なんか言ってやれ、部長。We will always be the Go Home Club. 私だってみんなのこと忘れないから。みんなありがとう。 See, it didn't have to go for a super sad ending there. Brother and sister played the male and female protagonists. They're both voice actors.
しむために生まれたのに報われたいと思うよね。どっちが本当か嘘かってことで君の幸福は決められない。君の真実が許されないなら狂っているのは世界だね。望むたび台無しになってそれでも願って傷ついたでしょ気づいたでしょもう行こう行こう行こうねえ痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いよね。報われもしたい君なんて嫌優しい夢にしようねえもっと見たい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 ずっと痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いで幸せにね終わりはいらないおかえり君のためのクレイドShout out. There we go. まさか俺たちのやりとりしてたワイヤーがそのまま残っているとはな。信じらんないよね。これアリアとミュウが残しておいてくれたんですかね。絶対そうですよ。またみんなで会えますよね。メビウスとは見た目が違う人もいるんじゃない？それでも大丈夫？当然。何歳だろうがどんな姿だろうが俺たちはずっと友達だろう。恥ずかしいこと平気で言いますよね。もう慣れっこですけど。野暮なこと聞いてごめんね。じゃあ今度の週末みんなシーパライスで打ち合わない？いいですね。構わないよ。賛成。でも男連中は離れてたよね。俺を見ても笑うなよな。ドキドキしてきました。みんな集まったら記念写真撮っちゃおう。部長、お前もちゃんと参加しろよ。部長がいなきゃ帰宅部集合にならないですからね。それを言ったらあいつがいないのはありえない。
お呼ばれしたとなれば顔を出さないとね。私も行っちゃって。オッケー。With that, I think we've completed. Although I don't know why it didn't show me the ending epilogue. Must have messed something up at some point. Because usually it shows you a little kind of epilogue of how things were going for the people as they return to reality a little bit. Alright. Okay. Alright, well actually, I think with that, I think we've finished the game. So thank you for joining me on this. And hopefully, you enjoyed the journey here. And got to experience the story that I thought has a lot of interesting ideas and neat moments, and there's something there that I thought had value, so anyway, hopefully you'll be able to sleep well when you do, and have good luck, as always.